This is Igbo Area TV. Court orders Nnamdi Kanu's arrests. The Federal High Court in Abuja on Thursday ordered the arrest of the leader of the indigenous people of Biafra, Nnamdi Kanu, and directed that his trial on charges of treasonable felony should proceed in his absence. The judge, Justice Binta Nyako, whose decision was anchored on the provisions of the Section 352 of the Administrative of Criminal Justice Act 2015, said Kanu had failed to appear in court since April 25, 2017 without any reasonable explanation. The leading prosecuting counsel, Mr. Magaji Labaran, applied for the court's order earlier in the Thursday's proceeding. Kanu's lawyer, Mr. Ifeanyi Ejiofor, had opposed the Labaran's oral application and had asked to be given more time to explain why his client had not been in court by filing all necessary papers. He insisted that Kanu's disappearance was as a result of soldiers' invasion of the IPOB's leader's home in Afaruku near Umahi, Abia State, during military's Operation Python Dance 2 staged to quell agitation for a Republic of Biafra. But the judge, noting that she had in a judgment on a civil suit filed by Kanu, held that there was no nexus between the said military invasion and IPOB leader's disappearance, overruled the objection, insisting that the request for explanation of the defendant's absence in court was belated. The judge also noted that Kanu had violated the conditions and terms of the bail granted him. Recall that after the defendant was granted bail on April 17, 2017, the following proceedings of the July 11, 2017 could not be held due to the court's vacation. She also recalled that on October 17, 2017, Kanu also failed to appear in court with his lawyer, who claimed that the defendant's absence from court was caused by the invasion of his home in Abia State by soldiers. The judge also noted that 3 persons who had guaranteed his bail had applied to the court to withdraw their suretyship because they could not account for his whereabouts. She noted that on March 28, 2018, Kanu's trial was separated from that of his 4 other co-defendants in order to avoid the delays of other persons' trial. She added that on November 14, 2018, she ordered that the sureties should temporarily forfeit their 100 million naira bail bonds or produce Kanu in court. The judge added that since the time Kanu's trial was separated from that of others, there were 4 court sessions that held and were adjourned without Kanu attending any. Proceedings must end one way or the other, Justice Nyako said. She added, I have given the counsel for the defendants more than enough time to produce him in court. Therefore, by virtue of Section 252 of the Administration of Criminal Justice Act 2015, the only option open to do is to order that the trial will continue in his absence. Also, in the absence of any reasonable explanation for his absence, I hereby revoke his bail and order that a bench warrant be issued for his arrest. She fixed June 18 for trial to commence with or without Kanu's presence in court. Since last year, Kanu has been seen making appearance online and was at a time said to be on a religious pilgrimage to Israel. Lebanye court sekwaze sekpolo nwanna nwoke onye isi ndị IPOB Nnamdi Kanu court sekwaze sekpolo ya ona afuna na egwu adarigo ndebe anyị egwu adarigo asina ife enyelie gbasalo bail na odewehe tukwesịrị ndebe anyị asina enwe ike ikpe ikpe ma ọ nọ ya na aga ekpe ikpe ona afuna o setikwa nanụ ma ọ nọ Nigeria ma ọ nọ Nigeria ma ọ nọ n'Israel na-aga na-ekpe ikpe ife nke a pụtara wụ na mgbe ọbụla o ji ha nabata ime obodo ahụ Nigeria na etu ọ na-esi ikpe ikpe ha ka ọ esi kwụrụ ya na ọ na-ikpe esi tụọ ya nga o jechaa ebe unu o jel bata mgbe ọbụla o ji tụọ ọkpa n'ime Nigeria ndị uwe ojii ya eme ife unu ikpe kwuru ndị be anyị kelefu unu chel n'ife anyị chọrọ ka unu tụnyere anyị arụ. 42-year-old woman became first Nigerian to be appointed a professor at Harvard Law School. She started working at Harvard Law School in 2007 and she's also deputy director and clinical instructor at Harvard Law School Criminal Justice Institute, CJI. A Nigerian woman, some people say Biafran women are making waves and they should be celebrated. A few days ago, Wendy Okolo, aerospace research engineer, NASA Arms Research Center in Silicon Valley, became a publicized case. Now, also, a 43-year-old Delia Omunna has become the first Nigerian to be appointed professor in Harvard School of Law. She was appointed clinical professor of law. Martha Mino, dean of Harvard Law School, has since you said Delia's students revere her. Her colleagues at HLS and nationally look to her as an exemplary advocate, teacher, and mentor.
From her unprecedented win record in criminal defense trials, her deft leadership of the Criminal Justice Institute day-to-day, and her superb coaching of student moot court teams, her publicized scholarship to her numerous awards in recognition of her outstanding work as a criminal defense attorney, advisor, and teacher. Delia is simply extraordinary, an inspiration to her students and her clients in every way. It's a true privilege to be her colleague. According to Harvard Law Today, Umunna has been a lecturer at Harvard Law School since 2007. She's the author of the article, Rethinking the Neighborhood Watch: How Lessons from the Nigerian Village Can Creatively Empower the Community to Assist Poor Single Mothers in America, which was published in the American University Journal of Gender, Social Policy, and the Law. She's also the Deputy Director and Clinical Instructor at Harvard Law School Criminal Justice CGI, through which she supervises third law students in clinical and juvenile proceedings and arguments before Massachusetts Supreme Judicial Court and Appeal Courts. These students represent adult and juvenile clients. Before joining Harvard Law School, Umunna was a trial attorney with the D.C. Public Defender Service, an adjunct professor of law and practitioner in residence at the Washington College of Law, American University. Her teaching interest and research focus on criminal law, criminal defense and theory, mass incarceration, and race issues. She serves as a faculty advisor to some student organizations. Professor Umunna coaches the HLS National Criminal Justice Trial Advocacy and HLS Black Law Student Association trial team. In her career, the eminent lawyer was a lecturer for several years at the George Washington University Law School. In addition, Umunna is a board member of the District of Columbia Law Student Law Clinic. She currently serves as a faculty member for Gideon's Promise and is a frequent presenter at the public defender trainings across the country. Sharing her joy, Umunna said, "I am blessed and honored to join Harvard Law School's remarkable faculty. I relish this extraordinary opportunity to continue work that I am truly passionate about, and I'm grateful for the deep interest and commitment of the school to issues of criminal justice, mass incarceration, indigent defense, and social justice." Educationally, Umunna holds a law degree from the George Washington University Law Center and Masters in Public Administration, MC from the Harvard Kennedy School of Government. There's an Igbo making us proud. In the United States of America, she's a lecturer. N'obodo oyibo ndị be anyị na-akpazi nnukwu ike. Nwa be anyị awụ onye Nigeria izizi emelu prọfesọ na Harvard Law School. Nya awụ onye Nigeria izizi. Ọ dịkwa na ahọ 42 onye si na ndị Igbo enwere mmadụ. St. John's Secondary School, Alo, wins bronze in International Festival for Engineering, Science and Technology competition for secondary schools in Tunisia. The delegation from St. John's, Alo, led by their manager, Dr. Francis Unebu, participated in physics aspects of the competition and secured bronze prize, making Nigeria proud out of 31 countries and 251 projects from all over the world that participated. Congratulations, St. John's, Alo. Congratulations to Father Dr. Francis Unebu. Ndị be anyị na ike St. John Secondary School nke dị n'Alọ ha gbalụ onye nke ịtọ na festival nke engineering, mgbakọ ndị engineering, science na technology nke emelu na Tunisia. Fa mbaso wee zọọ ihe ọzụzụ akpana 31 mana ha apụtalụ ndị nke ịtọ. Ha na-ekpupụrụ n'okpu St. John Secondary School Alọ ya na onye kwadoro ha Father Dr. Francis Unebu. Anyị na-ekenekwa ụnụ ka iwepụta afa ndị Igbo n'ebe ọ na-akpọtụ. Mgbe n'elu n'anya ife ahụ anyị na-ekwu, gọọmenti nke na-achị Nigeria mee na seaport dị na Nigeria ebe ụgbọ na-abata ụgbọ mmiri na-ebubata afịa ngwongwo afịa ịma nọ ndị Igbo na-atụkarị n'ọsọ na Lagos ka ọ ya na-adị. Mgbe n'ezienụ na ife a wetara na Lagos maka na ọsọsọ Lagos ebe ụgbọ na-abata dị ndị na-achịwu anyị achịwu ama na ha na-afụkwa ife na Lagos na obele Lagos pere ezigbo mpe na-agbanyeghị na onwekwara mmiri. Mana Lagos abụrụ sọsọ ebe ụgbọ ga na-abata. Ụgbọ kwesịrị na-abata na port nke dị na Calabar, na port nke dị na Rivers State, Port Harcourt. Ụgbọ kwesịrị na-abata ebe a, mana eji nke a na-akpọ politics wee na-alụ anyị akpụrụka sọsọ Lagos ka ụgbọ na-abata. Mana n'ezie nsogbu ọ na-enye n'obodo ahụ na-enye ife niile awụ nsogbu. Ife niile a na-eje n'ebe seaport. Ha ncha na-eje n'ebe seaport. Ụfọdụ mmanụ ka ha jere ịgbalụ, ụfọdụ wụlụ afịa ka ejere iburu.
ụnụ afụgo ka ọ dị uru onye anya ukwu dị ife nya kpọtụba na-ekwenụ nwanne anyị Emeka Ihedioha nke winụlụ gọvanọ Imo State nekwa ka ọ na-analụ certificate nke gwara ya anya gaba n'iru n'ọnyanwa ga-achị Imo certificate nke na-egosi n'ọnyanwa ka o ruru echi Imo. Emeka Ihedioha anyị na-ekene anyị nwa nọ n'Igbo Area TV na-asị gị gaba n'iru, anyị ekwughị n'azụ, anyị na-ayọkwa ka elu ezigbo ọrụ n'Imo. Imo etego ha nwelu nsogbu n'ife gbasara ọchịchị, ndị na-achịgasị Imo na-achịwu Imo achịwu. Anyị na-ayọ ga Emeka Ihedioha ka iweta mgbanwe n'Imo. Imo makwanụ mma mgbe mbakwe ha nọgasị ya, mana ọ dịka esi na ife bịazi na Imo na-ada azụ. Ọ na-ewute anyị nwawu ndị Igbo, anyị chọọ ka ife na-aga n'Imo, Imo wa n'Igbo, ka ife na-aga ọfụma. Emeka Ihedioha ọ na-anụkwa ife anyị na-ekwu ka gị na gọvanọ ndị Igbo ndị ọzọ jikọọ aka unu gwa federal gọọmenti nke Nigeria na anyị chọrọ seaport, gwanụ ha na aghụghọ anyị akwụsị. Ị mara etu ahụ Mbakwe si wee bee akwa mgbe Shagari na-achị, mgbe Shagari jere efu Mbakwe bewe akwa sị na enu ka mbize si emebisi ya n'Imo. Shagari lụọla anyị ebe dị etu a, anyị sokwa n'ụrụ Naijiria. Ọtụtụ ife a na-eme eji akwado mba Naijiria ụkwanụ na ana anyị ka esi egbute. Imo nwere oil, Imo nwere oil nke a na-akpọ crude oil, Imo nwere ya. Ndị Imo so n'ife na-akwado Naijiria. Anyị na-ayọ gị unu jikọọ aka gwanụ na ndị na-achị anyị na anyị chọrọ seaport, na anyị alụla anyị briji ọzọ na River Niger, ka agwa ha daalụ hinne. A sị na nwanne anyị nke na-aza Rochas nke na Imo State ugbu a mechakwaziri nwetakwazị enu certificate nke ọ eji wee chi ya azụ nke a na-akpọ certificate of return. Mana onye nyeziri ya certificate nke a woo onye isi ọgbakọ Town Development Union. Ọ bụrụkwanụ certificate nke si na INEC na nke si na onye isi ọgbakọ Town Development Union. Ngwa na enye ka ọ na-egosi anyị ngwa certificate bụ certificate. Ụfọdụ jikwanụ ndị amị wee nweta nke ha na nke nyanwa ka ọ na-egosi. Ọ bụrụ na ndị na-eme ife gbasalụ election na Nigeria enyeghị ndị ọgbakọ Town Development Union nyekwana ya certificate ka ọ dị ka na-eme ngwanụ ọkwụnụ na-afụ. Shettima, Yoruba, Igbo should forget 2023 presidency. North will produce another president. The president of Arewa Youth Consultative Forum, AYCF, Yerima Shettima, has warned those raising their heads for 2023 presidency after 8 years of President Muhammadu Buhari's reign to go and rest. Shettima, who stated this during an interview, was speaking at the backdrop of insinuation that there will be power rotation in 2023. The Saudis and Southwest in the ruling party have been clamoring for position, but Shettima said that North will present another candidate because Buhari's administration was not in their favor. He said Buhari's administration has not really benefited the North because we are yet to see meaningful development. What most Northerners know is that they have a brother who is the president, but that has not translated to anything meaningful to those down there. Most of those who are supposed to spearhead the execution of landmark projects in this administration are from the Southwest. As far as we are concerned, President Buhari's administration is a government of the Southwest because almost all the goodies were given to them, the Arewa leader said. When asked if the North will take another shot at the presidency after 8 years of President Buhari, Shettima said, "You can be rest assured that it will definitely happen. I'm a leader and an opinion shaper in the North, and when I tell you that we are considering supporting a Northern presidency in 2023, you better believe it because it is not my personal opinion. The North has not benefited anything from Buhari's presidency because many Northern states still impoverished and underdeveloped. The rate of poverty in the North has become worse than it was in 2015. We cannot beat our chest and say that this government has favored the North. The first 4 years of Buhari didn't favor us, and we don't expect magic to happen in the second tenure. It is not possible." Already, some Southwesterners are raising their heads to claim that it is their turn in 2023. But for us in the North, we would plead with the South to bear with us for another 12 years because we need to feel the impact of government. In 2023, we will ensure that we present a credible Northern son to contest, and we will also expect the Southern people to have the understanding on why they should support us. Ndị be anyị ụmụ afụgono setiwana asịbụla anyị na anyị votu Buhari 2023 awụlụ nke anyị, mana ndị Igbo kwanụ ndị Igbo dịka ha si eme ha, anyị na-etinye akwa anyị n'ofu akpa, anyị wesikwa nna Atiku ka anyị atinye sị hapụ ife ha na-ekwu na ife gbasara Igbo presidency nke ahụ 2023 wụkwana ife eji aghọgbu anyị aghọgbu, anyị macha na ọghọgbu
ndị ofe mmanụ wee sikwa n'azụ na-alụ ife ha na-alụ n'ụdị na ọha nwa ka ọ ya elutu 2023 ahụ mana ịfụna na egwu adagharịgo. Onye na-ekwu ife awụ onye nọ ka onye ọchịchị ndị ntorobịa n'ugwu Awụsa nke a na-akpọ Shettima ekwukwana na ha nwa chọkwara nọ na iwelkwa ọchịchị a aha 20 ọzọ. Anyị nwa na ndị ofe mmanụ anyị nwere ndidi. Ọchịchị Buhari chigolo enweghị ife o mepụtara na akụkụ ha, aha nọ ọchịrị na onweghị ife ọlụpụtara na ha makwa na aha na nke a na-afọla afọ ya achị na enwekwana ife ọ ya eme ya na ha ji ohere a na-ayọ ha mana ndị ofe mmanụ kewe ndị si na ọha nwa ka o luru 2023 na-agwa ha na ha nwee ndidi, ha chekwa aha 10 ka ndị ugwu wee chia ka ha wee nwee ike idozi obodo ha na ọchịchị nwoke enweghị ife o mepụtara ha na ha ya achọ ezigbo onye ha ya họpụta ka o wee dozie ana ndị ugwu nke a na-akpọ North na onye a na-achịkọta nọ ka ndị ofe mmanụ ka ọ na-alụrụ ọrụ na ọrụ niile ọ na-alụ na ile n'ife niile ọ na-eme na ndị ofe mmanụ ka anya na ha na-alụkọ mbọ niile ọ na-agba na na-agbalụ ndị ofe mmanụ na ha nwa chọrọ onye nke ha ya alụrụ ha ọrụ. Anyị ka cheligodu na amatabodo nke obi nsa amata ma achọwazie ịkwa ya akwọ ọkwụ na anụ ndị be anyị ife kaala anyị mma n'eziokwu owu Biafra. Mana tupu anyị enweta Biafra ka anyị na-agwa ụnụgodo ndị be anyị ife anyị dị na ndị ugwu ma na ndị ofe mmanụ n'uju anyị na-asị Biafra ọ ife a ka ha ji eji anyị n'ọlụ. Anyị na-asị Biafra ife anyị na-atagodu be anyị eke ife anyị ụzọ 10 kwa ụzọ 7 na 8 n'ọlụbe anyị ma mmadụ ụzọ 7 na 8 onwe ka anyị esi na ọbụ ndị ọzọ ma ife niile anyị nwekọnyọrọ na-asị Biafra ebe a ka anyị esi bidogodu. Ọnụ unu kwekwara ife na-ekwu maka ama afụ na ikwucha ụfọdụ esi n'azụ na ife na ọbụ ka anyị na-eti mkpu Biafra na Biafra ka ya na-eti itigide mkpu onwe ife ya enweta mana anyị na-agwagodo ife ya eji aka mere onwe gị zọpụtagodo onwe gị etu ya esi zọpụtagodo onwe gị tupu yawa mmadụ nyanyere gị aka. Ndị chi na-azọ n'azụ onwe ha, onye chi na-enyere aka na-enyekwara onwe ya aka mana ife ikwesịgodịrị ime o nwere ka ihe esi ife gị dị ụzọ 10 ka m na-ekwu ụzọ 7 dị na be gị ọfụọgụ obi a na-ekwesị maka ịma na onweghị ife gị na ọya efu ọ nọ n'ala be gị mana nke a anyị nọcha na ana ndị ugwu ma na ndị ofe mmanụ ife anyị jụrụ ebe anyị na-asị ha na anyị chọrọ ikewa obodo a fie na-ese a n'anya dịrị na ile unu gụọ eze ụnụ ọnụ ndị be anyị unu sikwa na ụnụ ya anụ ife na-ekwu ama na ụfọdụ ya anụ ụfọdụ anụgo ma ndị na-akpọ m n'ekwentị gosi na ụfọdụ anụgo ụfọdụ anyị anụkwanụ a sị na agha mara ọkwa a na-eri nwa ngwọrọ ijiji shiri ntị na-eso ozu anakpu ana. Enwere na egosigasịla anyị na-achọ maka ihe esi anyị na gọọmenti Anambra ka emepekwa afịa ọba ndị be anyị ọwụ na m ụwa ụnụ agba m mbọ etu mmesi jee nweta shọpụ na ọba. A chọkwara igosi ụnụ nekwa nke nwanne anyị nwoke na-alụ gọvanọ Ebonyi nwoke ahụ na-alụ ọrụ a na-asị Ebonyi jikwa eme nke a mana ka m gwa ụnụ eziokwu gọvanọ ka alụ ọrụ na ala Igbo kịta ahụ gọvanọ Ebonyi nekwa afịa nwoke a na-alụ ndị be anyị na afịa nwoke a na-alụ nwoke ahụ kara aka enwekwara ike asị na nwoke a na-agba ndị Biafra mgba amaghọm mana gọvanọ Ebonyi na-alụ ọrụ Ebonyi wee ebe ka ọ bụ Ebonyi ahụ ọzọkwa Ebonyi ịma mbụ Ebonyi kịta kwa ebe ofu ọnọdụ ahụ steeti ndị ọzọ n'Igbo kwụkwa ebe a ka Ebonyi nọ ife na-eme na Ebonyi afịa ha dị na Ebonyi tinye n'aka gbawanụ mbọ fụ na a na-alụcha afịa ha ọ dịla anyị pọsịbụl achọ ka anyị baa afịa ha alaba mana anyị nweghị ọ na anyị nwe na asịsị anyị kwuo aba anyị alaba ọ na-alaba nke Lagos ha na Ebonyi ka ọ dị ọ kaala anyị mma. Gọvanọ Ebonyi a na-ekpupụrụ gị okpu n'agbanyeghị na na-asị na ị na-agba ndị Biafra mgba mana m na-ekpupụrụ gị okpu na ị na-afịa ndị be anyị na ị na-afịa nke a world class. Ebonyi gọvanọ Ebonyi Dave Umahi na-afụ ụzọ nwoke a na-afụ ụzọ ndị be anyị na-enegodene nwoke a na unu ekpupụrụ nwoke negodo na ife nwoke a na-alụ ndị be anyị negodo na ife nwoke na-alụ ndị be anyị afịa Ebonyi anyị awa afịa ya wa alụcha ọwụla ebe ọ dịka ebe agbala ọsọ ndị be anyị eme na afịa jụrụ eju anyị enwe Igbo niile eje n'afịa wolu shop ka ebe awụlụ Lagos anyị godo ebe anyị fụgodo nọ ebe kwụ akwụ ya na ebe kwụ akwụ ka anyị jiri ebe amịla alaba anyị ndị be anyị ebe a ka anyị na-eweta ọnọdụ nke a na njedebe. Afa m wụ Azụka mmụọ na-eke ịchọkwana ịkpọtụrụ anyị n'ekwentị ị afụkwanụ akara ekwentị anyị kpọtụrụkwana anyị nwekwana ife ịchọrọ ka anyị nyere gị aka wee mee ịgbatụrụkwana anyị na-egosikwa ma ndị na-eme ife nke a na-akpọ wedin
ma birthday na ụmụ gị eme birthday weta ihe onyonyo unu sere ese na-achọkwa ka ndị be anyị gosi ma unu akpọtụrụkwa anyị n'ekwentị a. Onye chọkwara ka egosi ihe mmemme ọbụla o mere ka ndị be anyị fụkwanụ unu chọkwa unu akpọtụrụ anyị agwakwanụ unu ka ọ ga-esiga ndị be anyị afụkwana ife niile akara ekwentị anyị ka na-egosi. Nyagazienụ. Thanks for listening to Igbo Area TV. Please subscribe to our YouTube channel for more updates. You can also visit our Facebook page and like the page. You can join our Facebook group, Igbo Area TV. God bless you and bye for now.